Good afternoon, buon pomeriggio a tutti. I'll speak English to start. I think most of you understand. Happy to greet you. I hope you all had as good a time in Turkey as I did. I think it was a wonderful experience. As you know, the primary reason for coming to Turkey was the 1700th anniversary of the Council of Nicaea. And we had that magnificent celebration, very simple and yet very profound, on the site of one of the ancient basilicas of Nicaea to commemorate that great event of the agreement of the whole Christian community on the profession of faith, the Nicene-Constantinopolitan Creed. Besides that, of course, there were many other events that we celebrated. I personally want to express to all of you my gratitude for all the work that went into planning the visit, beginning with the nuncio, staff, the whole team from Rome, of course, that did all the organization, but in a very special way, the government of Turkey, President Erdogan, and so many people that he put at our disposition in order to make sure that the trip would be a total success. His personal helicopter, many means of transportation, organization, etc., the presence of the ministers in various moments along the visit. So it was, I think, a great success. I was very happy to have the different moments we had in the different churches with the different Christian communities of the Orthodox churches, culminating this morning with the Divine Liturgy with Patriarch Bartolomeo. So it was a wonderful celebration, and I hope that all of you had that same experience. So thank you. I don't know if there are any questions or comments. Just a couple, because they're waiting for me for more photographs. To have come to Turkey and, of course, now to Lebanon on this trip, there was, of course, a special theme of, if you will, being a messenger of peace, of wanting to promote peace throughout the region. Turkey has a number of, if you will, qualities about it. It's a country of the vast majority being Muslims, and yet the presence of numerous Christian communities there, although a very small minority, and yet people of different religions are able to live in peace. And that is one example, I would say, of I think what we all would be looking for throughout the world, to say that in spite of religious differences, in spite of ethnic differences, in spite of many other differences, people can indeed live in peace. Turkey itself has had, of course, in its history, various moments when it was not always the case, and yet to have experienced that and to have been able to speak also with President Erdogan about peace, I think was an important element, a worthwhile element of my visit there. Certamente abbiamo parlato di tutte e due le situazioni. La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione di due Stati. Sappiamo tutti che in questo momento ancora Israele non accetta quella soluzione, ma lo vediamo come l'unica soluzione che potrebbe offrire una, diciamo, una soluzione al conflitto che continuamente vivono. Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo, diciamo, con le due parti a essere, diciamo, una voce mediatrice che possa aiutare a avvicinarci a una soluzione con giustizia per tutti. Abbiamo parlato di questo anche con il presidente Erdogan, lui certamente è d'accordo con questa proposta. Turchia ha un ruolo importante che potrebbe giocare in questo. Lo stesso con l'Ucraina, già qualche mese fa
con la possibilità di dialogo fra le parti Ucraina e Russia. Il Presidente ha aiutato molto a convocare le due parti. Ancora non abbiamo visto purtroppo una soluzione, però oggi di nuovo ci sono delle proposte concrete per la pace e speriamo che il Presidente Erdogan, con il suo rapporto sia con il Presidente di Ucraina, di Russia e degli Stati Uniti, possa aiutare in questo senso a promuovere un dialogo, cessato il fuoco e vedere come risolvere già questo conflitto, questa guerra in Ucraina. Grazie. Bene. Allora, saluto tutti, buon viaggio. Suggerisce che dico una parola dopo la riunione importante ecumenica sia a Nicea e poi ieri mattina abbiamo parlato di futuri incontri possibili. Uno sarebbe per l'anno 2033, 2000 anni della redenzione, della risurrezione di Gesù Cristo, che è evidentemente un evento che tutti i cristiani vogliamo celebrare. È stata accolta l'idea, l'invito, diciamo, ancora non abbiamo fatto, ma la possibilità di celebrare, per esempio in Gerusalemme, nel 2033, questo grande evento della risurrezione. Ci sono anni per preparare ancora, però è stato un incontro molto bello perché i cristiani di diverse tradizioni sono stati presenti e hanno voluto anche partecipare in questo senso. Grazie, grazie a tutti.